ஹாய் எவ்ரிவன். அடோப் ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் ஒரு பிக்சருடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க ஆர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த பிக்சரில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணோன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெரி சிம்பிள். செலக்ட் மெனு போங்க, சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பிக்சரில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும். இந்த செலெக்ஷனில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் லேசர் டூல் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இதில் எதுவும் கரெக்ஷன்ஸ் கிடையாது. அகைன் செலக்ட் மெனு போகிறோம். இந்த செலெக்ஷன் வந்து சேவ் கொடுக்குறோம். ஸோ ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறோம். தென் எடிட் மெனு போகிறோம். இந்த ஆப்ஷன் கண்டென்ட் அவர் ஸ்கேலை வந்து சூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே மேலே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ண நேம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பேசிக்காக வந்து அந்த இடத்த வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பாருங்கள். சப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்கும், பேக்ரவுண்ட் மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி டெக்னிக். ஐ ஹோப் இந்த டெக்னிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணுறேன். பாய். Who is this guy?